Hola, que alegría poder compartir este espacio contigo. Vivimos corriendo, tratando de cumplir expectativas, de llegar a todo, de ser lo que otros esperan, y sin darnos cuenta nos olvidamos de lo esencial, de hermanos. Amos no es una frase bonita, es un acto de valencia. Es detenerse en medio del ruido, miras al espejo sin juicios, y acepta que uno ha sobrevivido a más de lo que crea posible. Hoy quiero hablar desde un lugar sincero, humano, real. Quiero que imagines que estás sentado frente a alguien que no viene a juzgar, sino a recordar que no estás roto, que la vida todavía puede ser hermosa y que Dios no ha dejado escribir tu historia. Hay momentos en los que todo perder sentido. Sientes que lo diste todo, que luchaste, que te esforzaste, y aún así algo dentro de ti se siente vacío. Y entonces comienzas a preguntar, ¿valió la pena tanto esfuerzo? ¿Dónde me perdí? Porque si lo hice todo bien sigo sintiendo mal. Esas preguntas no son un fracaso, son un llamado del alma para que regreses a ti, para que te mires sin miedo y empieces a sanar. El amor propio no se trata de orgullo, ni de egoísmo. Se trata de reconciliar con quien eres, de dejar de castigar por los errores del pasado, y de confiar en que la vida, incluso con sus giros más duros, tiene un propósito que todavía estás descubriendo, y es propósito viene de algo más grande que tú. Llámalo destino, llámalo fe, o simplemente llámalo la mano de Dios guiando tus pasos. A veces no entendemos por qué algo se rompe, por qué alguien se va, por qué una puerta se cierra. Pero con el tiempo, si miras con calma, te das cuenta de que en cada pérdida había una protección, en cada queda una enseñanza, y en cada silencio un mensaje. No estás donde estás por casualidad. Cada día, cada persona, cada momento de dolor te ha moldado para ser quien eres ahora. Y aunque no siempre lo ves, Dios sigue obrando en lo invisible, en esas pequeñas coincidencias, en los encuentros que te devuelven la esperanza, en los veces que crees que no podías más y saber cómo te volviste a levantar. La vida tiene su propio ritmo, y no siempre coincide con el tuyo. Pero cuando aprendes a confiar en ese ritmo, empiezas a entender que no todo lo que se retrasa se pierde y que hay bendiciones que solo llegan cuando tu corazón está preparado para recibirlas. Ama también es aprender a confiar en ti, en el proceso, en la vida, y en el plan que Dios tiene para ti, incluso cuando no lo entiendes. Mucha gente cree que amar es mirar al espejo y repetir frases positivas, pero no es eso. Amar es tratar con la misma compasión que le das a los demás. Es dar permiso para descansar, para llorar, para sanar sin culpas. Es entender que eres humano y que incluso los que creen en Dios también se cansan, también dudan, también se quiebran. Pero hay algo que nunca debes olvidar. Dios no te pide perfección, te pide sinceridad. Y cuando eres honesto contigo, la vida empieza a ordenar lo que perece perdido. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas personas te hayan decepcionado o cuántos errores hayas cometido, lo importante es que sigues aquí respirando, aprendiendo el propósito detrás del dolor. Intentando otra vez, eso en sí mismo ya es una forma de fe. Y la fe no siempre se expresa con palabras,
a veces si demuestra simplemente levantando cada mañana. Y diciendo, hoy también voy a intentarlo. A lo largo de este encuentro, vamos a recorrer 15 enseñanzas que nacen del ama, de la experiencia y de la fe. Consejos que no buscan decir quién debería ser, sino recordar lo valioso que ya es. No busques fórmulas mágicas, busca verdad, coherencia, serenidad. Busca volver a sentir en cosa dentro de ti, porque el amor propio no se construye en un día, se cultiva paso a paso, con paciencia, con conciencia y con fe. Hoy quiero que empieces a ver con otros ojos, no como alguien que ha fallado, sino como alguien que ha crecido, no como una víctima de la vida, sino como un aprendiz del alma. Porque amar no es solo sanar lo que duele, es también celebrar lo que es. Y creem Dios tan planes, tan perfectos, que incluso lo que hoy no entiendes, un día te parecerá una bendición disfrazada. Así comienza este camino, un viaje hacia adentro donde aprenderás que la fe y el amor propio no se oponen, se complementan y cuando se encuentran te devuelven la paz que habías perdido. Primer consejo, cree que Dios no se equivocó contigo, a veces nos cuesta creerlo, nos miramos en el espejo y solo vimos defectos. Vimos los años que pasaron, los errores que cometimos, las oportunidades que se fueron, las personas que ya no están. Y sin darnos cuenta empezamos a pensar que ya no valemos lo mismo, que Dios se olvidó de nosotros, o que simplemente nuestra vida perdió sentido. Pero no, no es así. Dios no se ha equivocado contigo, ni con tu historia, ni con tu proceso, ni con tus silencios. Todo lo que has vivido, lo bueno, lo malo, lo difícil, lo hermoso, forma parte de un plan mucho más grande que tus miedos. Cuando las cosas no salen como esperas, no significa que la vida te castigue. A veces significa que Dios está protegiendo de algo que tú no puedes ver todavía. Él no siempre te da lo que pides, pero nunca te quita de lo que realmente necesitas. Con el tiempo te darás cuenta de que lo que pediste no era castigo, era dirección. Y que los retrasos no eran rechazo, eran preparación. El alma madura cuando deja de preguntas por qué y empieza a decir para qué. Porque en el para qué está el sentido, y el sentido es lo que cura el alma. Cree en esto. Dios trabaja incluso cuando tú crees que nada está pasando. Él obra en los espacios vacíos, en las noches en los que loras sin entender, en los días en los que sientes que no tienes fuerzas. Ahí en tu silencio Dios sigue escribiendo. No lo ves porque estás dentro de la escena, pero si pudieras mirar desde arriba, verías que todo tiene un hilo, una lógica, un propósito. Aprender a confiar en eso es un acto de amor propio. Si, amar también es creer que tu vida tiene sentido, aunque hoy no lo comprendas. Es entender que no hay nada roto en ti, que Dios no pudo restaurar. Es mirar tus cicatrices y decir, esto no me destruye, yo me formo. Tus heridas no son prueba de tu debilidad, son testimonio de tu supervivencia. Te recuerdan que caíste, pero también que te levantaste y que en cada caída hubo una lección que te acercó más a tu propósito. Cuando crees que Dios no se equivocó contigo, tu forma de mirar cambia. Ya no te juzgas tanto, ya no te comparas,
Ya no buscas aprobación porque entiendes que fuiste diseñado con una intención específica. Tu carácter, tus dons, tu sensibilidad, tus limites, tu tiene un motivo. Y aunque veces sientes que es demás, yodo o muy poco, Dios no te haría distinto de como debía ser para cumplir la misión que solo tú puedes cumplir. No necesitas perserte nadie. Tu historia tiene su propio idioma, y solo tú sabes lo que te costó llegar hasta aquí. No te castigues por los veces que dudaste, por los días en los que quisiste rendir. Dios también va a tu cansancio y aún así te sostuvo. Incluso cuando tú soltes su mano, él siguió caminando contigo, esperando el momento en que volvieras a mirar hacia arriba. Es amar el amamos incondicional que existe, un amor que no se mide por méritos, sino por gracia. Y esa gracia cobre todo lo que fuiste, todo lo que eres y todo lo que serás. Mucha gente cree que Dios se aleja cuando quimos, pero es justo lo contrario. Cuando quis él se acerca más porque sabe que es hoy cuando más lo necesitas. Solo que el dolor a veces es ruido y es ruido no te deja escuchar su voz. Por eso es tan importante el silencio, porque en el silencio Dios susurra. A veces lo que tú lo más vacío es solo el espacio donde él está reconstruyendo. Cuando logras comprender que no es un error, comenzarás a vivir con más paz, y no te dolrá tanto el pasado. Y no tendrás aceptar lo que no podemos cambiar miedo del futuro, porque sabrás que nada de lo que ocurre escapa del plan de Dios. Y es entendimiento tri serenidad, no es resignación, es confianza. La confianza de quien sabe que la historia todavía no ha terminado. Cree en el proceso, cree en el tiempo perfecto, cree que incluso tus lágrimas tienen propósito. Porque veces Dios riega tus raíces con tus propias lágrimas para que crezcas más fuerte, más sabio, más consciente. Así que murid hoy con compasión, no con culpa, no con juicio, sino con gratitud. Dite a ti mismo, no soy un error. Cuando tus oraciones pasan no lega, cuando el cielo guarda silencio, Dios sigue actuando. Solo que su manera de obrar no siempre es visible. Él no siempre responde con palabras, a veces responde con paz. No siempre responde con señales. A veces lo hace con paciencia, y si escuchas con el alma, te darás cuenta de que el silencio también es comunicación. He visto personas renacer del dolor solo porque un día se atreveron a decir, no entiendo lo que estás haciendo, Señor, pero confío. Y esa frase simple y sincera tiene el poder de abrir los cielos. Porque cuando eliges confía sin entender, le estás diciendo a Dios, tu sabiduría es más grande que mi miedo. Y eso es lo que él necesita para obrar, no tu perfección, no tu fuerza, sino tu confianza. Cuando el alma confía, descansa y cuando descansa, recibe, porque la fe no exige explicaciones, solo se entrega. Y en esa entrega, Dios revela lo que el entendimiento no puede. A veces, después de mucho tiempo, cuando miras hacia atrás, descubres que todo lo que te dolió tenía sentido, que lo que si fuera necesario, que lo que luego era bendición y que el silencio entonces era la preparación para la abundancia de ahora. Confiar no significa estar feliz todo el tiempo. También se puede confiar con lágrimas. La fe no elimina el dolor, lo hace soportable. Y cuando te sostienes en la fe, el miedo pierde poder. Dios no te prometió una vida sin tormentas.
ti promptio que no estarías solo en ninguno de ellas. Y eso basta, por quien camina de la mano de Dios, aunque pase por el fuego, no se quema, se purifica. En el silencio también he ama. El ama de un padre que sabe cuando habla y cuando ya te aprende. El ama de quien observa tus quedas y te espera de pie para levantar. El ama de quien cala, no porque te ignore, sino porque confía en que sabrás encontrar el camino. Cuando el alma madura, ya no exige explications, solo busca presencia. Y ahí es donde empieza la verdadera paz, porque comprendes que no todo lo que se entiende de tranquilidad, pero todo lo que se entrega sí, confía aunque dula, confía aunque no ves, confía aunque. Perscatad, Dios no se equivoca con sus tiempos ni con sus silencios. Confía en el plan de Dios, incluso cuando no lo entiendas, porque su silencio también es respuesta. El día que aprendas a descansar en es silencio, tu fe dejará de ser un esfuerzo, y se convertirá en paz. Y cuando la paz llega, ya no necesitas entender, solo agradecer. Un tercer consejo, no pierdas la esperanza. Los planes de Dios no se cancelan, solo se posponen hasta que tu alma esté lista. La vida no siempre ocurre cuando queremos, pero siempre ocurre cuando debe. Y aunque muchas veces sentimos que Dios se ha olvidado de nuestras oraciones, la verdad es que Él nunca se retrasa, solo espera el momento exacto para que pueda sostener aquello que pedís. A veces creemos que el tiempo pasa en vano, que los años nos quitan oportunidades, que lo perdido no vuelve. Pero Dios no trabaja con relojes humanos, trabaja con procesos del alma. Y lo que hoy parece un retraso, mañana se revelará como protección. He conocido personas que se desesperaron esperando un cambio, y justo cuando estaban a punto de rendirse, la vida giró a su favor. No porque de pronto todo mejorara, sino porque su corazón ya estaba preparado para recibirlo. Dios no te entrega algo cuando lo pides, sino cuando sabe que podrás cuidarlo. Y por eso lo que a veces sientes como demora es, en realidad entrenamiento. Nos cuesta entenderlo porque vivimos en una cultura de la hora. Queremos respuestas instantáneas, soluciones rápidas, bendiciones inmediatas. Pero el crecimiento interior no se acelera, se cultiva. Las flores no florecen en invierno, por más que los apures, primero deben resistir el frío, absorber la lluvia, y confiar en que el sol volverá. Así funciona también la fe, no flores por impaciencia, sino por perseverancia. Dios no cancela tus sueños, solo los acomoda tu madurez, porque Él no quiere dar cosas que te destruyen, sino regalos que te fortalezcan. Si algo aún no llega, no es porque no te lo merezcas, es porque todavía te estás preparando para sostenerlo sin miedo, sin orgullo, sin dependencia. El propósito no se pierde, se ajusta. Y a veces lo que parece una desviación es la manera perfecta de llegar al destino correcto. Cuando pierdes la esperanza, pierdes la capacidad de reconocer los milagros pequeños. Y sin esperanza la vida se vuelve gris porque ya no esperas nada nuevo, no confías en los cambios, no crees que algo pueda mejorar. Pero Dios no dejó de escribir tu historia. A veces solo cambio de capítulo, y si aún respiras es porque todavía hay líneas conclusión, todo pasa por algo que Él quiere seguir escribiendo contigo.
La esperanza no es ingenuidad, es fuerza espiritual, es mirar el caos y decir, esto también pasará. Es tener el valor de sonreír aunque la vida no esté como soñas. Es sostener la fe, cuando las lágrimas nublan la vista. La esperanza es el combustible del alma. Y cuando sientes que se apaga, vuelve a encenderla, record. Ando cuantas veces pensaste que no podías más y aún así seguiste. Eso no fue suerte. Fue Dios dando impulso cuando tus fuerzas se agitaban. He visto personas recibir lo que esperaban durante años, y al hacerlo reconocer algo her. Mozo que si hubiera legado antes no lo habrían valorado igual. La espera, aunque dura, te purifica, te enseña humildad, te da discernimiento y te hace comprender que todo lo que se obtiene sin proceso se pierde sin sentido. Por eso Dios no se equivoca con los tiempos. Él te da cuando tu alma ya aprendió a cuidar lo recibido. No pierdas la esperanza, aunque no ves resultados. No todo lo valioso es visible de inmediato. El bambú tarda años en crecer, bajo tierra antes de mostras. Y tú también estás echando raíces, fortalecion, do tu ves para cuando llegue tu momento de florecer. Dios no te olvidó, te está preparando, y cuando llegue tu tiempo te sorprenderás al darte cuenta de que cada demora tenía un propósito. Cada puerta cerrada fue una forma de redirección, cada pérdida una elección, cada silencio una oportunidad de mirar hacia adentro. Dios no borra tus planes los perfecciona. Y aunque veces pers, que por escribir, que aún hay risas por disfrutar, y bendiciones esperando el momento justo para encontrar, porque Dios no lega tarde, lega cuando tu alma está lista. Y si hoy estás aquí es porque comenzado el tiempo perfecto para ti. Gracias de tu corazón. Gracias por haber regalado este tiempo, por haber escuchado, no con los oídos, sino con el alma, por permitir sentir, reflexionar y mirar hacia adentro, aunque eso a veces duela. Gracias por no renderte, por seguir buscando respuestas, por seguir caminando, por mantener la fe incluso en los días grises. Si estás aquí es porque dentro de ti, aún vive una, luz que no se ha apagado. Hoy quiero agradecer por algo más, por permitir que Dios te hable, no desde un altar, sino desde tu experiencia, desde tus heridas, desde tus silencios, porque allí también Él habita. Dios no siempre habla con truenos ni con milagros espectaculares. A veces te habla con una calma repentina, con una frase que te toca el alma, con una persona que llega justo cuando la necesitabas. Y si en algún momento de este discurso sentiste paz, entonces no me escuchaste a mí, escuchaste a Dios. He aprendido que la vida no se trata de tenerlo todo claro, sino de tener fe mientras todo sea clara. Y tú has demostrado tener esa fe, la fe de los que siguen caminando sin ver el final del camino, la fe de los que quien se levantan, la fe de los que confían aún sin entender. Dios premia esa fe no siempre con lo que pedimos, pero siempre con lo que necesitamos. Agradezco también por tu historia, por tus batallas silenciosas, por las lágrimas que nadie veía, por las veces que sonreíste, aunque no podías más. Esas victorias invisibles también cuentan porque son los que forjan el alma, los que te preparan para lo que viene. Y aunque a veces te sientas cansado, aunque el mundo te pesa, que injusto o pasado, recuerda, el dolor no es tu destino, es tu maestro. Y cuando aprendes de él, ya no te destruye,
T transforma. Dios tine planes perfectos, y tu formas part de ellos. Quizos hoy no lo entiendes, pero un día mera. Os hasha atros, y verosque, to do tiene sentido. Los poses, los pedidos, los retrosos, los esperas. To do few necesario para convertir en la persona que es hoy. Así que no pierdas la fe. Sigue creyendo, sigue caminando, sigue amando, porque mientras tú avanzas, Dios sigue obrando en silencio. Gracias por escuchar, por compartir este espacio, por abrir tu corazón, y gracias también por dejarme acompañar. Yot onc si con palabras, porque detrás de cada palabra hubo un deseo sincero, recuerds lo valioso que es, lo fuerte que puede ser y lo amado que estás por Dios. Que la vida te encuentre en paz, que tu mente descanse, que tu alma sea serena, y que tus pasos sigan guiados por la fe. No temas los cambios, no temas los pasos. Dios sabe exactamente dónde vas, aunque tú todavía no lo sepas. Y si en algún momento te sientes perdido, cierra los ojos, respira y dile, Señor, no sé hacia dónde voy, pero confío en ti. Él siempre sabrá devolverte el camino.